one other scoring shot. One was a wide, yeah. Matthews now up to Markram, who again can't score. He's mistiming a push into the offside. Cover comes into field. This is interesting. 5 dot balls. Clearly not a pitch on which you can sort of score freely unless the ball's almost there to be hit. So the captain Hasaranga down at mid-off, chatting to his very experienced bowler. Wonder who they'll turn to next. Do they stay with the wicket taker in Tashara? Do they mix things up? Keep these batters guessing. Matthews to Markram, who punches off the back foot, and he will get a run here, so it won't be a maiden over, but with the deep point back, it's only one. A single from the over. A good one for Sri Lanka. 14 for 1 after 3 overs. They've only got 78 to defend, though. South Africa needs 64 more. They've got 102 balls remaining. Yeah, there's a terrific batting lineup, this South Africa team. They've always, in recent times, looked like a really strong side, but somehow haven't really lived up to the potential. This is another very good opportunity for them, but then it is the T20 format, so well, you get a T20 World Cup every year, don't you? These days. Yeah. So they've had a few opportunities. Finally get a piece of silverware. Start of a new over. And it will be Tashara, who's bowling in full at the stumps. It's driven back to him by Aidan Markram, who kept the strike with that single. Just wonder with Tashara, he's got plan A so far, which is try to bowl that Yorker, that slingy Malinga style right armers Yorker in at the toes. Whether that becomes less effective if players know that's what's coming. Yeah, it does have the ability sometimes, as we saw on that dismissal of Hendricks, just to move the ball a shade away. 2 slips for him. Tashara. Up to Markram, who's driving the ball over covers, and that's gone all the way. That's an extraordinary shot. That's a flat 6 over extra cover, and Markram didn't even look to have laid into that. That was just timing. We've only seen a couple of really well-timed shots on this pitch. Matthews played a couple, but that one flew off the bat, back foot, extra cover punch that soars over the rope for 6. Extraordinary. 20 Indeed. for 1. Absolutely terrific shot, but in the slot, one would say. And Markram latches onto it and puts it away. But as you said, Jeff, that was a streaking shot which probably rose 4 or 5 feet off the ground. Tashara in and bowling outside the leg stump, turned away by Markram. More runs here, at least one. He'll come back for the second comfortably in the end, as getting all the way around there in the deepest putt on the Sanka. 22 for 1. Markram up to 11, going at a runner ball now. Quinton de Kock hasn't had the strike for a while. He's on 5. Risa Hendricks, the player, out. Caught it slip from the current bowler. The one to Shara. Sri Lanka desperately need not 1, not 2, but probably 3 wickets in the next 2 or 3 overs if they have to give themselves even a slim chance. Here comes Tashara. Still operating to the right-handed Markram, in at the stumps, just back of a length, turned away for a comfortable single. 23 for 1. Markram up to 12. I think the other thing with Tashara is I don't think he really bowls at a different pace. You look at the 4 deliveries, they're all around that 130, 135 mark. And on this sort of a pitch, you just get the feeling that you do want to mix it up a little bit. 23 for 1 at the moment. Can hear a few trumpets going in the crowd. Thankfully, they've prohibited vuvuzelas from this World Cup. I noticed in the conditions for the crowd coming in. Full outside the off stump, and a little inside edge that rolls along the ground to the wicket keeper, who knocks it down. As Quinton de Kock tried to smack that through the covers. One ball to come. Didn't get off the ground at all, almost, and seems to have hurt the keeper. This is interesting. The inside of the pad, I think. Wasn't quite Yorker length. I don't know if it even took the edge in the end of his right hand as he's gone across to field it. Yeah, He's I don't okay think now. It took bat.
Keeper has said we'll carry on. Toshara to finish his over, wide and full to the cock, and the batter can't get a run as he digs the ball back out to the bowler. 23 for 1 after 4 overs, so they're ticking along at about a run a ball. They only need 55 more. 78 is the winning score after they bowled out Sri Lanka. A 77 earlier today. And I just wonder why it's taken so long to see Patarana. You'd think he would be the weapon. You would. And he's had a good IPL. He's been injury-free, more or less. Missed a couple of games to CSK. We're going to see Dasan Shanaka with the ball now. All-rounder. Previous leader of this side. Maybe it's about getting all the previous captains to bowl. Yes. Skipper's parade. Yes. It's a ceremonial innings, given that they know that South Africa will likely win it. Just make sure that everybody gets a trundle. Here comes Dasan Shanaka, bowling to Markram, who can't get a run, driving down towards mid-off. Maybe Mahela Jayawardene will come out of the stands next, send down an over of off breaks. Well, Sangha is playing some grade 3 cricket in England. Is he? Yesterday, some village game where, in the vicinity of where he's moved to. Okay. So he's not coming, that's for sure. How filthy would you be if you rocked up to play third grade local cricket on a Sunday? You take the new ball, you turn around, and Kumar Sangakkara is at the crease. Outside edge, he might be caught. It's carried. It has just carried low into the slips. Markram isn't sure. He's turning to look back at the catcher, but now he seems to have been resigned to his fate. And the decision to use Dasan Shanaka has paid off. 23 for 2 now, as Markram got squared up by that delivery. He was looking to turn it to the leg side. Thick edge, you could almost call it a leading edge. Although it went behind point, it carries into the cordon just, and low to the turf. The catch is held. Kamindu Mendes, who hung on to it. Almost at you could almost call it a short third. He's relatively wide. But he's tumbled away to his right, and he's come up with the catch, 23 for 2. Yep, and interestingly, no Klaasen, who was slated to come in at 4. Instead, it's Stubbs who's coming out. So South Africa deciding they might as well get someone to tonk a few into the stands and finish this off quickly. Surely Klaasen is the one for that job. I mean, I would understand it if they'd put a more circumspect run collector out here, but it's very much like for like in terms of Stubbs and Klaasen. Youth. True. Energy. Stubbs had a couple of tremendous innings in the IPL He did. And I dare say a little bit expendable maybe in the overall scheme of things. If it doesn't work out, it's all right. We still had a 70 off about 20 balls at one point, didn't he? Yeah, and it's funny how, I mean, we talk about franchise cricket a lot in the context of T20, how the same player in one franchise performs in one way like Stubbs did for MI, and then comes out and plays very differently. Yeah. So it just shows man management is really a skill. Sure. And confidence, how much of a part confidence plays. Absolutely it does. And I suppose hype, there was hype around Stubbs as a young player, which maybe doesn't help. Shanaka in and bowling to Stubbs. Is he caught down the leg side? He might be. The umpire just signals a wide. Kusal Mendes seemed very confident about that appeal. They've got to go up, haven't they? They have to have a look at this, I think, because that didn't seem like the classic wicketkeeper just trying to distract the umpire from calling a wide. Kusal Mendes seemed confident. Will they go? The Hasaranga has just made the signal, I think. He was flinging his arms around the place. The umpire didn't quite see it, and so now they've reconfirmed it, and we will have a look. Well, I think it took something. That's what I sense, just looking at it. There was a sense of movement, but it could have just been the thigh. It tends to in which case, the wide should then be annulled. Yes, true. This is an interesting one. They might just be able unlike the IPL, they don't have a wide that they can review. Do they? Maybe they do, because the USA-Canada game the other night, the Canadians reviewed a ball down the leg side that was nowhere near the bat, but that they thought might have hit the pad. Now, I don't know if they were just speculatively looking for a wicket. It's a very good take. Yeah, it's a one-handed take. He ice creams it a little bit. The ball pops up into the webbing of the glove but sticks there. I don't think it's hit the bat. It's clipped the trousers, so that the wide will at least be overruled as a
whether that's an unintended consequence or whether they thought there was a nick on that. Well, Kusal Mendes clearly did because he appealed so vociferously. Yeah, the edge of the thigh pad can give you a sound which is not very different, isn't it? So will that run be written back, as it were? I think it has been. So the umpire has given the waving the arm signal, then crossed himself, and then given the waving the arm overturn, as in struck down, and also overturning the wide. The next ball's defended down towards mid-off, and there's no run. Funny old game, isn't it, Jeff? If South Africa were batting first and this was the score, 23 for 2 in the 5th, you would have said Sri Lanka bowling brilliantly. Yes. What a great start. They put South Africa under pressure. It has been a good start. And yet, given their batting performance, Yep. in the context, it's probably too little. Well, they have bowled well and they have put them under pressure, and they did get that wide back, so that's a little victory. They've saved a run. Shanaka coming up and bowling to Stubbs, who's again just pushing the ball away, this time towards point, and playing very defensively, not looking sure of himself at all, wondering what this pitch is going to do, whether the medium pacers can get something to misbehave, something to move off the seam, something that takes a little chunk of the surface. Yeah, well, it was around the 30-run mark that Sri Lanka's innings began imploding. At this stage, it was 20 for 1 Sri Lanka, and South Africa 23 for 2. Shanaka to finish the over, and he's dropped. He's been put down. Kusal Mendes, it was a tough one. He goes away to his right in front of first slip. It wouldn't have carried to first slip, I think. He was probably right to attempt it, but the outside edge has been drawn. And this is not easy for South Africa. They only need 78. That's 55 runs away, but they're being made to work for those runs by Sri Lanka on this difficult surface. 23 for 2 after 5 overs. I'll leave you with Prakash Vakankar and then Daniel Norcross. Well, that catch really should have been taken. It was, I would call it, at this level of cricket, a regulation catch. Yes, it was away to the right. Yes, it was dipping. But I think Kusal Mendes just moved a little bit late, and as a result, Stubbs got a life. And Sri Lanka don't have that luxury. Dan, good afternoon. Good afternoon. Tashara into the left-handed cock. Right arm over the wicket. Oh, and he beats him on the inside edge. It goes through low to Kusal, and there's no run. It's hard out there. I mean, if you're any of the other teams that are playing here, you are thinking of what you're going to do. Because I can tell you, having seen both games so far on both the strips, very different surface. Really? Oh, yeah. So do you think they might each have very different characteristics? Who knows? I was asking Jeff if he knew, knowing that he knows the curator that well, whether he knew what characteristic was implanted in each of the strips. Right. In once more, De Kock drives up to mid-on, but won't get a run. There's a good sprawling diving There stop. is that knee again. Yeah, now this is what you talked about before we came in. You said diving on this surface is going to be quite perilous because your feet kind of get stuck a little, don't they, in the sandy outfield. And we're just briefly having another look at that drop, and actually, when you think what a great take Mendes managed to pull off on the wide that was called down the leg side, a brilliant one-handed take. We're looking at that last one again, the thick, definite edge. It went quickly and away to his right. It went fast for sure, but he would have hoped to do better than that. 23 for 2, the score remains. Tashara, left armour to left-hander. De Kock chops it into the offside square of the wicket and hits it very into the ground, so he's able to get the single. 24 for 2. Wickets obviously imperative, that goes without saying, but just to give you an idea, Sri Lanka at the same stage were 22 for 1, South Africa 24 for 2. Every run seems to come at a premium. Every boundary, the 6 that was hit, for example, by Markram, is sort of worth 12 here, isn't it? Absolutely worth its weight in whichever metal is the most precious one on the day. Where are we up to now? Is it platinum still, or is it? I don't know. I don't keep my eye on the precious metals market. Stubbs on strike. 2 slips in place. Tushara into him, and he fixes fine. It's running way down to the boundary. Won't get there because it's such a slow old outfield. And they'll come back for a couple, and it'll be leg buys as well. So the leg taking the
the pace off the ball, and that's been a feature today. Just batters really struggling to time the ball unless it's very full. Yeah, unless it's in the slot, we really haven't seen. I make it about 3 or 4 strokes which have really been sweetly timed. A couple of sixes from Mendes, and then, of course, Markram's extraordinary shot over extra cover. And anything short, for example, you think that it's very hard to understand it. And from the batter's point of view, it must just be coming through at such unusual... Stopping. Yeah. And then we saw that one from Angelo Matthews just sort of reared up just with that whip of the wrist. Stubbs now waits and is beaten on the outside edge through to the keeper. It's on the ground. The bounce, No run. though. Yeah. On the bounce again. So anything full is not carrying. No. Anything a bit further back can fly through. So it's very, very it's the definition of two-paced, really. Yep. And that's reflected in the fact that in Sri Lanka's innings, there were 34 plays and misses. In a T20, Prakash. Now, it's not the ideal surface, one would say, for a T20 game. I mean, you don't want roads. You don't want 260 and 300 runs being scored. But this is probably not ideal. Maybe the pitch will settle down as the tournament progresses. Made for fascinating viewing, if nothing else. Tushar in. Stubbs pushes into the onside. He's trying to access the offside. He's got a thick inside half of the bat. Rolls into the onside. Picked up by Angelo Matthews. End of the power play, 27 for 2. De Kock has 6 off 14, very un-De-Kockian. And Stubbs 1 off 7. So you can see everyone's struggling. And, South Africa, I think, will have started this innings thinking, let's try and knock these off in 7 or 8 overs, get ahead of the game, get a good run rate. Yep. Now, I think they're thinking, just try and knock it around for a few overs. Yeah, I mean, ifs and buts. If Stubbs had also gone, if that catch had been taken behind, that would have probably brought Klaasen in. And that would have been interesting because Klaasen's been in terrific form. Terrific 6-hitting form, mind you. Well, that's the thing. How's he going to go on here? It'll be a big test. 2 slips in place whenever Stubbs is on strike. Shanaka into him. He gets one on the pads, but he can't beat the fielder at short mid-wicket. He won't get a run. Well, the Sri Lankan fans, who, as you said earlier, Dan, clearly outnumbering the South Africans, there's something to cheer for a little while at least, as their team puts up a much, much better performance with the ball than they did with the bat. It's interesting where they're sitting, isn't it? The bulk of the crowd is square of the wicket, and it's sort of like from where we're watching, from backwards drives this, and he's going to not quite get it past fielder at backward point, who is Matisha Patarana, but he will get a run for it. It was wide enough, and De Kock called him through, 28 for 2. So yeah, the crowd is predominantly on either side of the wicket, the square side. So not many behind the stumps or looking down. Those are the expensive tickets. So we've heard, and they're really quite expensive. I wouldn't be surprised if that situation is modified over the course. Well, I mean, for India, Pakistan, if you could build... That's right. But the hospitality stands across on the opposite side and below us as well. But even the sort of premium stands that you normally would associate with the discerning or the more affluent, not very well occupied. Just have a little break in play because there appear to be 2 people standing in an awkward position. They may not be familiar with the rights and wrongs of what you do behind the bowler's arm. I'm not sure. Just trying to see what's going on here. Like police to me. Well, that's not going to be easy. This could be quite a protracted conversation. Yeah, obviously the umpire's on the walkie-talkie with the security staff. I initially thought it was the cameraman again. It's not the cameraman for sure. No. We've got a protracted break in play. Well, this in some ways makes you feel that this is a normal cricket ground. Yes, exactly. That's yes. It's a familiar sight, isn't it? Lots of men standing around doing absolutely nothing. Can't see anything happening on the opposite side either. Fielders are sort of looking away to our right. The umpires are just not now. Okay. What's happening here? We got a yellow steward going across now. I think it was those 2 gentlemen. One of them wearing a red-coloured hat,
who had sort of got on top of the side screen. Here we go again. So after the resumption, first ball, it's a bit of maybe bat and pad, or maybe just pad. It was bat and pad from de Kock, and rolls out into the offside that come through for the single. So there was a red hat, was there, that needed to be removed? I think that's the gentleman in the who's just walking across and sitting down now at about 11 o'clock to where we are. Right. Right. It's a lovely day here in New York. They've been the forecasts are notoriously difficult, of course, in summer, that there might be a spot of rain around, when there's no sign of that at all today. It's looking gorgeous out there. So this next delivery is driven, but again with no timing. It's been a feature. We see hardly any crisp shots or solid connections. The ball just rolls up to mid-off. No run. Shanaka has bowled 10 balls. He's taken 1 for 2. So it's been the 2 scoring shots. Yeah, singles. Both. 2 singles. Yeah. Should have had a second. Wasn't to be. So every batter has struggled. Here comes Shanaka again. That's all cuts off. Goes straight between bat and pad. And it's come off the pitch in an awkward way. It's completely deceived Stubbs, who got nothing on it and went through to the keeper, and there's no run again. You would expect all this movement. There's movement off the pitch. You'd expect this on a heavy, overcast England morning somewhere in Old Trafford or somewhere. But this is bright sunshine. Yeah. It really is quite remarkable. It's a slightly mottled surface. It's come from Adelaide. There's Shanaka in again. That's right into the onside, a little too short, and it gets it square the wicket, the Stubbs, and can come through for a single. End of another claggy over, just the 3 singles from it. South Africa, though, have not lost a wicket. They're 30 for 2. I think that's it. I think you're on that one. No, you're not. 30 for 2, 7 overs gone. De Kock has 7. Stubbs has 3. And Alex Hartley's going to come. We're going to see which headset she picks up, and let's see if it's on. Well, it'll be on when I turn it on. Yeah, well, it's all a bit of a tangle, you see. I never really struggle turning things on. No, but we've got our wires are all in a tangle, so we're not quite sure which is which without having to follow the trail. But you have followed the trail very well. I come with stats. Come on, with stats. Right, we were talking about play and misses. I might have said that one accidentally because you sent it to me. No, well, that's good. Right. But I came with the one that we wanted. Brilliant. Because Angelo Matthews is waiting at the top of his mark. I think get it in. Yeah, come on. 13 play and misses. In 24 balls. Yeah, 13. So every other ball's a play and miss. Mm-hmm. And he took a wicket in that as well. Yeah. Yeah, it was quite the thing to watch. As Angelo Matthews runs away from us. This is edged through to the keeper, and no, he can't quite hold on to it. And it goes underneath his gloves. It's been another feature of today that's going through so low to the keepers. And he's got an edge on that, I'm pretty sure. I heard a noise. Went through low to Mendes. We see it again from the veteran Matthews. Inside edge. And no, it didn't quite carry. Only just. It was one of the really tough ones. It bounces about 6 inches in front of the keeper. I'm still putting that down as a drop. Oh, yeah? Yeah, I think you should have been able to get forward to that. Got to get forward to that. I know it stayed low, but I'm putting that down as a drop chance. I think they've got to be a little further forward as well, you know, because the edges are going off full balls, and the full balls are all dying in the surface. As Matthews is in again, it's full, pushed into the offside. They come through for a quick single. Good running from Quinton de Kock, who has assessed that this pitch is very awkward and knows that the required run rate is 3.6 and over, so it's tap and run. I thought it'd be done by now, I can't lie to you. I did. I've just seen a few of the TV crew out there. We were planning our afternoon. Yeah? Yeah, Steve Smith came for a drink. Ebony came to meet up later. Steve Smith's here, is he? Yeah, just bumped into him. Ben Jones. Yeah? They're all keen. Seen Graham Smith, Surrey and yes, South Africa former he captain. just introduced himself to me. Yeah. Matthews in. Oh, that's pushed into the offside off an inside edge. And there's no run. The classic case of he came to me, shook my hand and said, "Pleasure to see you again." I went, "Alex, nice to meet you." He went, "Yeah, no, we've met." Yeah, she's forgotten. Sorry about that. There's so many faces. So many. You see, the thing about Graham Smith is he's indelibly seared onto my memory with a double 100 he scored against England that took a long time and was very good. Painful and good. Well, it's painful if you were an England fan. Yeah, that's what I mean. Yeah. Splendid if you're South African. Matthews in. That's guided down to
I say down to deep third. It's going to get nowhere near deep third. It's just going to roll just beyond the circle. It's sort of short third, but they'll get a run. This deep third is coming off the boundary. It's a weird pitch, this. Do you know what it's going to take? It's going to take someone to come in and just go, I'm going to swing. Strong shots, going to hold my shape, because the ball is staying low now. It's been in the sun all afternoon, all morning, sorry. Now, it is doing a little bit, it is nipping, but I think if you can hold your shape and play the ball slightly later, it'll be easier. Saying that, you know, De Kock's quite a good batter. Matthews is into it, but he's gone. Well, he's just whacked this for 6 over deep square leg. And that's got a long, long way back. The one thing you don't want to bowl here is a long hop that sits up. And that is what Angelo Matthews has bowled. And a swivel pull from Quinton de Kock is one of the more spectacular shots of today. And it was rather adding insult to injury. It goes right into the Sri Lankan element of the crowd, about 16 rows back. And he's just had to wait for the ball and then hits it. As you said. 85 metres, that 6. That earpiece we've got, me and De Kock, is working, isn't it? 39 for 2. One ball left in the 8th. Matthews in. De Kock defends on the front foot, pushes to short extra cover. 8 overs gone. 39 for 2. De Kock has 14. Stubbs has 5. Oh, let's see. It's a test match special on 5 Sports Extra and the BBC Sport website and app, as well as the ICC website, I'd like to say, across the world, and the Listen app and ABC in Australia. It's cool, isn't it? So normally we have a sign outside our commentary box that says BBC Radio. That's right. We've got ICC Radio outside. Does that make it makes me feel like a big dog. Do you walk a bit taller, do you? I'm walking really tall until I see all the TV crew that are actual big dogs, and then I think, I'm so inferior to you guys. Not having that. Say a lot more words. Let's just say. Some avocado vegan thing. Oh, lovely, yeah. And Stubbs off the bowling of Shanaka, who's staying in the attack. That on by the fact that Tristan Stubbs has 5 of 16, and Tristan Stubbs, I would wager, has never had 5. What's another dot ball as he just gets... Sorry. This radio station is not broadcasting. Please try another station. South Africa will be thinking just get the job done. Don't think about net run rate. If they win, they need 39 from 70 balls. They will win with ease. They should win with ease. But it's not a case of let's win in 10 overs now. It's a case of get it done in 15. That's what it feels Sorry. like now, doesn't it? This radio station is not broadcasting. Please try another station. The different nature of these pitches as we're here on Long Island for the next 10 or 11 days or so. Shanaka in, down the wicket comes Stubbs. He's getting frustrated. All he can do is block the ball. A foolish ball by the time he got there. Back to the bowler, no run. You wanted him to whack it over deep mid, did you? Yeah, I do. I think it's there to be hit. Just go deep in your crease. Wait. A bit like the Kock, he went over square leg. But just wait and hit it like with almost a straight bat over mid wicket. Yeah. Where are our boundary riders? We've got a deep square leg. We've got a deep point who is 20 yards in off the boundary. That tells you just how slow this outfield is. And Shanaka is in, and Stubbs reaches for a wide ball and picks out that deep point. উইকেট যখন বোলারদের ফেভারে ছিল তখন তোমার বেস্ট বোলারদেরকে কেন আনোনি? One more to the total. সেটা অবশ্যই, তবে যাদেরকে ইউজ করছেন তারা কিন্তু ভালো করছেন, নিঃসন্দেহে তারা ভালো করছেন। কিন্তু আমার প্রসঙ্গটা হচ্ছে যে উইকেটে যদি এত অ্যাসিস্ট্যান্স থাকে, মাত্র 78 রানের পুঁজি তোমার, মানে ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইউর বেস্ট বোলার্স ব্যাক। অবশ্যই তাদেরকে সেই সুযোগটা দিতে হবে। এই ম্যাথিউস, শানাকা, তারা মিডল ওভার্সে বল করলেও এই কন্টেইনিং জবটা তারাও করতে পারেন। যদি এমন হতো যে এখন 9 ওভারে 5 উইকেট চলে গেছে তাহলে একটা কথা ছিল। উইকেট গিয়েছে মাত্র 2টো। রান যেখানে রান যেখানে টার্গেট যেখানে মাত্র 78, এই একটা দুটো তুক্কা উইকেট দিয়ে আসলে লাভ নেই। অবশ্যই গ্যাম্বলিং ঠিক আছে, তবে উইকেটের প্রয়োজন। এখন জিততে হলে উইকেট নিতে হবে। আসলে এই রানে আপনি কতক্ষণ বল দিয়ে আটকে রাখতে পারবেন সেটাই দেখার বিষয়। সো
ওভারের শেষ বলটা করবেন অফ স্ট্যাম্পের উপরে অন সাইডে ফ্লিক অফ দ্য রিস্টে ঘুরিয়েছেন মিড অনের ফিল্ডার কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন 9 ওভার শেষে 42 2 উইকেটে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ। ক্ষুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে, তবে রানের ক্ষুদাটা মেটাতে পারছেন না বলতেই হবে সাউথ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কা উইকেটের ক্ষুদাও মেটাতে পারছে না, যথেষ্ট ক্ষুদা নেই ওদের। হ্যাঁ, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। এখন ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার ওয়ালটন মিলেনিয়াল। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন। আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন। সেজে বসে আছে একা একা। বাবা জমছে না, ক্ষুধায় পেটের ভেতর গান চলছে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক নাও, ক্ষুধা মেটাও। আমার চকলেট ফ্লেভার, আমি ফ্রুট কেক। অল টাইম ফ্যামিলি কেকের স্বাদে মুখর হোক ফ্যামিলি স্ন্যাক টাইম। অল টাইম হেলদি লাইফ। 92.4 FM। সাজ্জাদ ভাইয়ের কথা বোধ হয় কোনোভাবে কোনো শব্দ তরঙ্গে চলে গেছে শ্রীলঙ্কার কাছে। বলতে না বলতেই পাথিরানাকে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম বলটা করে ফেললেন, লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল, অন সাইডে ঠেলেছেন, একটি রান নিয়েছেন। আসলে যেটা বলছিলাম, আসলে কোন কোন শব্দ তরঙ্গে এটা পাঠিয়েছেন সাজ্জাদ ভাই? এটা আসলে কি বলে, টেলিপ্যাথির মাধ্যমে চলে গেছে। হ্যাঁ, যাই হোক, ভালো একটা ডেলিভারি স্কোয়াড আপ করে ফেলেছেন কুইন্টন ডিককে। অ্যারাউন্ড দ্য ওভার দ্য উইকেট বল করছেন মাহাতি ব্যাটারকে, এবং সাধারণত যে ধরনের একটা স্লিংই মালিঙ্গা টাইপ অ্যাকশন, সেখান থেকে বলটা ইনসুইং হওয়া উচিত বাঁহাতিদের দিক থেকে। সেই চিন্তা ভাবনা করেই বলটা ভেতরের দিকে আসবে এটা ভেবে দাঁড়িয়েছিলেন, পায়ের মুভমেন্ট ছিল না, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বলটা কুইন্টন ডিককে ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং তিনি ওই আসলে আন্দাজের উপর ব্যাটটা চালিয়ে দিয়েছিলেন। ভাগ্যটা ভালো যে এজ হয়নি। ওভারের পরের বল, এবার এক্সট্রা বাউন্স। দ্য পিচ ইজ টকিং টু দ্য বোলার্স। 43 2 উইকেট হারিয়ে অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট। 43 2 উইকেট হারিয়ে 9.5 ওভারের খেলা শেষে সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। পাথিরানা, হ্যাঁ পাথিরানা বেশ ভালো বোলিং করছেন। একটা আনইভেন বাউন্স দেখলাম এর আগের বল থেকেই। ওইখানে কুশাল মেন্ডিস একটা লাফিয়ে উঠে বলটাকে ধরেছেন। 150 গতির বল ছিল, দেখেই বোঝা গেছে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছে বলটাকে ধরতে কুশাল মেন্ডিসের। পরের বলটা এবারে কিন্তু ব্যাক অফ লেন ডেলিভারি স্কোয়ার কাট করেছেন। ওইখানে ডিপ কাভার পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন, ওইখানে প্রথম নিশাঙ্কা কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। ক্ষুদামেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে 4টি বল করেছেন এখন পর্যন্ত পাথিরানা, 2টি রান দিয়েছেন। তাকে যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে, একটা উইকেট তুলে নিতে চাইছেন আসলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, তবে দেখা যাক সেই উইকেটটা তুলে নিতে পারেন কিনা। বেশ ভালো একটা ডেলিভারি ছিল, 150 গতির বল, একটা আনইভেন বাউন্স ছিল, ব্যাটার বুঝতে পারেননি। ইভেন উইকেট রক্ষক কুশাল মেন্ডিসকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বলটা, যেহেতু তার অপোজিট সাইডেই ছিল। পরের বলটা মিডল স্ট্যাম্পের উপরে ছিল, ফুল ডেলিভারি, স্ট্রেট ড্রাইভ হয়েছে। ওইখানে ওই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ছিল না, একটা ঝাঁপিয়ে পরে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন, তবে একটি রান কিন্তু নিতে একদমই ভুল করেননি। ওইখানে স্টাফস তিনি পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত 9 রানে, 22 বল থেকে 9 রান। আর ডিকক 22 বল খেলেছেন, তিনি করেছেন 16 রান। দুজন ব্যাটারি কিন্তু একদমই ওয়ানডে সুলভ আচরণে খেলছেন। 61 বল থেকে দরকার 33 রান। ক্ষুদামেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানায়। শেষ বলটা নিয়ে আসছেন মাথিসা পাথিরানা। আনইভেন বাউন্সের নিদর্শন আমরা এই ওভারে দেখেছি, কিছুটা লো হয়েছে, কিছুটা হাই হয়েছে। ওয়ান্স এগেইন এবার এক্সট্রা বাউন্স। আম্পায়ার কি কোনো সংকেত দেবেন? হ্যাঁ, সংকেতটা দিয়েছেন। বলটা আসলে মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, ওয়াইডের সংকেত দিয়েছেন, এক্সট্রা রান পেয়ে যাবে। তবে যথেষ্ট ভোগাচ্ছেন কিন্তু সাউথ আফ্রিকান 2 ব্যাটারকেই এই মাথিসা পাথিরানা, এবং এক্স্যাক্টলি এই কারণেই রিয়ান আমি কিন্তু বলছিলাম যে বলটা যখন আরও নতুন ছিল, আরও যখন অ্যাসিস্ট্যান্স হচ্ছিল, তখন আসলে কেন বেস্ট বোলারকে অন্তত একটা ওভারের জন্য তো আনা যেতেই পারতো।
ইয়েস, আমিও খুঁজছিলাম প্রথম থেকে পাথিরানা কোথায়, ওয়ার ইজ পাথিরানা। ঠিক আছে, সো পরে খুঁজে পাওয়া গেল, তাও সেই 10ম ওভারে এসে পরের বলটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরের ডেলিভারি, গুড লেন্থের, অফ সাইডে ঠেলে দিয়েছেন। ওইখানে পয়েন্টের ফিল্ডার কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন। একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। 151.0 কিলোমিটার পার আওয়ারের বল ছিল। 47 রান 2 উইকেটে 10 ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ। সে যে বসে আছে একা একা। বাবা জমছে না, ক্ষুধায় পেটে ভেতর গান চলছে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক নাও, ক্ষুধা মেটাও। আমার চকলেট ফ্লেভার, আমি ফ্রুট কেক। অল টাইম ফ্যামিলি কেকের স্বাদে মুখর হোক ফ্যামিলি স্ন্যাক টাইম। অল টাইম হেলদি লাইফ। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। 92.4 FM। উইকেট দরকার, অনেক ক্ষুধা লেগেছে, উইকেটের ক্ষুধা মেটেছে এখানে সেখানে, অল টাইম হেলদি ওয়ানে। আর যখন খাওয়া দাওয়া হবে তখন তো একটু পানিটা খেতেই হবে, সুতরাং আপাতত একটা পানি পানের বিরতিতে আমরা চলে যাই। সকালটা রাগিয়ে জগৎটা জাগিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ। জীবনের সাথে চলে হাই ফাইভ। অল টাইম হেলদি লাইফ। সবাই আজ এগিয়ে জীবনকে সাজিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ। জীবনের সাথে চলে হাই ফাইভ। অল টাইম হেলদি লাইফ। স্বাস্থ্যকর অল টাইম, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। এখন ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার, ওয়ালটন মিলেনিয়াল। সে যে বসে আছে একা একা। বাবা জমছে না, ক্ষুধায় পেটে ভেতর গান চলছে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক নাও, ক্ষুধা মেটাও। আমার চকলেট ফ্লেভার, আমি ফ্রুট কেক। অল টাইম ফ্যামিলি কেকের স্বাদে মুখর হোক ফ্যামিলি স্ন্যাক টাইম। অল টাইম হেলদি লাইফ। এখন ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার, ওয়ালটন মিলেনিয়াল। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা, প্রতিটা সকাল দেয় এক নতুন ভাবনা। এবার থেকে প্রতিটা সকাল হবে আরো সুন্দর। And we are going to finally see a bit of spin. This first delivery from Hasaranga is clipped out through mid-wicket. The captain, the leg spinner, concedes a single. ভালো তিনি ফ্রাঞ্চাইজি লিগে বেশ ভালো বল করেছেন, যদিও গত ওয়ানডে বিশ্বকাপটা তিনি ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি, তবে আবার ব্যাক করেছেন, অধিনায়ক হিসাবে এবার এই বিশ্বকাপে খেলছেন। হাসারাঙ্গা তিনি এইবারই একটি বল করেছেন, এই ওভারে একটি রান দিয়েছেন। 59 বল থেকে 30টি রান দরকার। কুদামেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে। ওভার দ্বিতীয় বলটা করবেন লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, রং আন,
কবজির মোচড়ে ঘুরেছেন, লেগ লাঞ্চ করেছেন, ইনফ্যাক্ট ঘুরে ফেরত পাঠাবেন, একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন দুই ব্যাটার। কুইন্টন ডি কক তিনি 18 রানে অপরাজিত আছেন 24 বল থেকে, এবং স্টাফস তিনি আছেন 23 বল থেকে 10 রানে। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা 2 বল থেকে 2 রানে 2 রান খরচ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন বোলার ব্যবহার করেছিল, স্পিনার কেশব মহারাজ। তিনি শুধুমাত্র যে ইকোনমিক্যাল বোলিং করেছেন তা না, তিনি উইকেট তুলে নিয়েছেন। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা কি সেই কাজটা করতে পারবেন? করতে তো হবে, করতে না পারলে ম্যাচ জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবার অবশ্য মিডল লাইন লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, ফ্লিক করে দিয়েছেন ডিপ মিড উইকেটের দিকে। সেই ডিপ মিড উইকেট থেকে ফিল্ডারকে দৌড়ে আসতে হয়েছে 30 গজের বৃত্তের ভেতর, আর ততক্ষণে কুইন্টন ডি কক এবং ট্রিস্টান স্টাবস অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দৌড়ে 2 রান নিয়ে ফেলেছেন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট 2 উইকেটে 51, 10.5 ওভারে খেলা শেষে সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো বৃষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। পরের বলটা ডট বল, আর স্কোর আপডেটটা জানালাম না 51, তার মানে টিম 50 কিন্তু হয়ে গেছে। হাসারাঙ্গা 4টি বল করেছেন, 4টি রান দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে যেটা সাজ্জাদ ভাই বলছিলেন যে যারা কি বলার, হাসারাঙ্গা নিজেও আসেননি, বা পাথিরানাকে বল করেননি, মহেশ ঠিকসানা এখনও ওভার করেননি, এখন এসেছেন, আসলে কতটুকু সুবিধা করে এবারে রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বল করেছেন। এবারে কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত ব্রেক থ্রু, ওইখানে স্ট্রেট ড্রাইভ করতে যাবেন কিন্তু ব্যাটে বলে হয়নি, লিডিং এজ হয়েছে, বল চলে গেছে সরাসরি হাসারাঙ্গার হাতেই। বল করলেন, নিজেই ধরলেন, ফেরত পাঠালেন কুইন্টন ডি কককে প্যাভিলিয়নে। Big wicket. ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা দ্য ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। কুইন্টন ডি ককের উইকেটটা কিন্তু তুলে নিয়েছেন। কুইন্টন ডি কক খুব ঝামেলা করছিলেন শ্রীলঙ্কার জন্য, এমনিতে শান্তশিষ্টভাবেই খেলছেন, হুটহাট ইচ্ছা হলে 1-2 ছক্কাও মারছিলেন। তো তাকে আপাতত অক্কা পেয়ে চলে যেতে হচ্ছে, 20 রান করে চলে যাচ্ছেন তিনি কটন বল হাসারাঙ্গা। 51 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা, প্রতিটা সকাল দেয় এক নতুন ভাবনা। এবার থেকে প্রতিটা সকাল হবে আরো সুন্দর, আরো স্বাস্থ্যকর। অল টাইম ব্রেডের সাথে। অল টাইম ব্রেড, টেস্টে হিট, স্বাস্থ্য ফিট। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250-টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন। সে যে বসে আছে একা একা, বাবা জমছে না, ক্ষুধায় পেটে On the shot, because as that ball pitches, maybe it just holds up a fraction, drags it back to the bowler. So Have things got interesting though? That's the question. they're not quite interesting while Klaasen and Stubbs are together. They're interesting if Klaasen doesn't make any. If Klaasen gets out, then Miller gets out. Yeah, I think if Klaasen gets out, it becomes interesting, because then Miller has a challenge on his hands. Hasaranga bowls to Klaasen, who's punching him down the ground for 1. Good way to start for the South Africans. The over comes to an end. 11 of them bowled, 52 for 3. So for Sri Lanka now, it's that cat and mouse, isn't it? They've not got very many runs to play with, so you want to try and be aggressive, but you also don't want to leak too many runs. I'd have loved Hasaranga to have a mid-wicket then, rather than give that easy one away into the mid-wicket. Just try and find your mid-wicket fielder from somewhere. A bit like, Patirana here, he's got a slip. So he does have a slip. He's got a deep third, backward point, deep point, cover, mid-off, mid-on, deep backward square leg, and a fine leg. So lots of gaps. Just the one big gap really on the leg side. Patirana coming up to bowl to Klaasen, who is jumping and letting the ball pass by the shoulder of the bat. That's good bounce again from Patirana. Now you need to be careful standing up in a shirt like that. If someone's tagged me in a news article you were in recently. Have you putting off batters in your bright coloured shirts, standing up in the commentary box? Yeah, there's a bit of history there.
Luckily, Angelo Matthews isn't batting anymore because he was the one. Was he the one? He was the one arcing up about it during a Test match in Gaul. Yeah, conveying the message via David Warner and the stump microphone. It's great article. It was effective. The message got through eventually. King itself, Jeff Lowen, sit down. Paterana in at the leg stump, strikes the pad. It's going away to fine leg. They get through for a leg bye. The umpire's not interested. Looked like it almost hit him outside the line of leg. If not, it was definitely going down. But still one that lets the bowler have a roar. Yeah, I think 3 উইকেট হারিয়ে 11 ওভার 2 বলে খেলা শেষ। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট সবখানে সব মোমেন্টে মধ্যে বেশি অল টাইম হানিকম অল টাইম হেলদি লাইফ। ওভারে তৃতীয় বলটা করবেন পাথিরানা। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে ড্রাইভ করছেন, স্কোয়ার ড্রাইভ, বল চলে গেছে এখানে কাভারে, কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন। একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। সো বেশ ভালো কামব্যাক বলতেই হবে। হাসারাঙ্গা বোলিংয়ে আসলেন, উইকেটটা তুলে নিলে এখন ঠিকসানার পালা। তিনি কি উইকেট তুলে নিতে পারবেন কিনা? কি বলাররা যখন আসলে প্রথম দিকে বল করেনি, যার কারণে উইকেটটা পড়েনি। এবারে কিন্তু যেহেতু উইকেট পড়া শুরু হয়েছে, হয়তো বা আরও দু একটা ব্রেক থ্রু আমরা হয়তো বা সামনে আনা হবে। 24 রান প্রয়োজন। ইয়র্কার ঠোক রাশার পরে পোল্টি খেয়ে 2-3টা ডিগবাজি খেয়েছেন হেনরি ক্লাসেন। একেবারে 151.5 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গোলা হেনরি ক্লাসেন, মানে আক্ষরিক অর্থে। আমি কিন্তু লিসেনারদেরকে বলি, আমি কিন্তু মানে দুষ্টামি করছি না, আসলেই কিন্তু ইয়র্কারটা নেগোশিয়েট করতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন এবং মাটিতে পড়ে 1-2 ডিগবাজ তিনি। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ডিগবাজ সোজা হয়ে গেছেন, যার কারণে একটা রানও নিয়ে ফেলতে পেরেছেন। অনেকটা জায়গা কভার হয়ে গেছে। ডিগবাজি উঠেই দৌড়, একটি রান কিন্তু কমপ্লিট করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে বলতেই হবে আগুনের গোলাই ছিল এটা, পোলা তো নয়, সে তো আগুনের গোলা, তবে এটা বল ছিল আগুনের গোলাটা। ঠিক আছে, সো 50 বল থেকে দরকার 23টি রান। পরের বলটা এবার আবার ইয়র্কার দেওয়ার চেষ্টা, তবে লোয়ার ফুল টাস হয়ে গেছে। ওইখানে অন সাইডে ঠেলেছেন, ফ্লিক অফ দ্য রিস্টে ফ্লিক করেছেন, বল চলে যাচ্ছে ডিপ মিড উইকেটে। তবে ওয়ানিন্দ হাসারাঙ্গা অনেকটা দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন। 2টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিলেন। ক্ষুদা মেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে জিততে হলে প্রয়োজন 21টা রান। 49টা বল হাতে আছে, কতক্ষণে খেলা শেষ হবে? খুব তাড়াতাড়ি হওয়ার কথা। আমি ধরে নিলাম দক্ষিণ আফ্রিকা যদি ম্যাচটা জিতে আর 5 ওভার খেলা হবে সর্বোচ্চ। মানে অনেক বেশি বলে ফেললাম, কারণ এমনও হতে পারে যে যখন রান সংখ্যা কমে আসবে তখন শ্রীলঙ্কা একটু ওভার ট্রাই করতে গিয়ে কিছু ওয়াইওয়ার্ড বোলিং করবে, কিছু লুজ ডেলিভারি দিবে, তখন কিন্তু স্কোরিং অপশনটা আসবে। সুতরাং শ্রীলঙ্কা যথেষ্ট উইকেট তো তুলে নিতে পারেনি, তো সেই তুলনায় ওভাবে রানও চেক দিতে পারেনি। কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার, তাদের বোর্ডে আসলে যথেষ্ট রানই ছিল না। এবার অবশ্য বাউন্সার ঠকে দিয়েছেন। বাউন্সারগুলো না আনইভেন বাউন্স, মানে আনইভেন বলেও আসলে এটাকে ডিফাইন করা যাচ্ছে না। যাই হোক, সেই প্রসঙ্গে পরে কথা বলবো। আপাতত ওভারটা শেষ হয়ে গেছে। সে যে বসে আছে একা একা। বাবা জমছে না, ক্ষুধায় পেটের ভিতর গান চলছে। অল টাইম ফ্যামিলি কেক নাও, ক্ষুধা মেটাও। আমার চকলেট ফ্লেভার, আমি ফ্রুট কেক। অল টাইম ফ্যামিলি কেকের স্বাদে মুখর হোক ফ্যামিলি স্ন্যাক টাইম। অল টাইম হেলদি লাইফ। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি। আর LIIR, which is different to an LIIT, which is a Long Island iced tea. Here goes Hasaranga, coming forward and defending his class. No run. Now I know that Dan Norcross loves an iced tea, Yep. Long Island iced tea. So But if you could have one on the train, an LIIT on the LIIR. now I'm confused. Hasaranga darts it through flat, and Klaasen just plays across the front pad towards mid-on, can't get a run. Yeah, I'll just call it the train. The train. Yeah. The Inland Rail, as opposed to the Inland Revenue Service, which is a different acronym in the US. Klaasen across the line, tries to slam it down the ground. They've got long on back, so he'll just get one run for it. 58 for 3, they need 20 more. It's just interesting that idea of banking the net run rate boost has been made impossible by how accurately Sri Lanka have bowled and the difficulties of this pitch.
I'm slightly concerned. Hasaranga to Stubbs, who tries to larrup him away on the offside, but can only find Patarana at backward point. There's so much cricket to be played here, and if they're all going to be like this, this pitch is going to play like this, it's getting worse as well. We've got 4 strips, so we're not sure how the middle couple are pretty green at the moment. Stubbs smacks it straight to short cover. He's caught. There goes another one. The pressure's starting to tell a bit for South Africa. They should still be able to stroll this in. They only need 20 more. They've got 44 balls to do it, but সাদে মুখর হোক ফ্যামিলি স্ন্যাক টাইম অল টাইম হেলদি লাইফ এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা পুষ্টি ভালো খান ভালো থাকুন। প্রতিটা সকাল করে এক নতুন দিনের সূচনা। প্রতিটা সকাল দেয় এক দরকার। ইনফ্যাক্ট 20টা রানের জন্য আসলে কতক্ষণ ওয়েট করা লাগতে পারে সেটাই দেখার বিষয়। হাসারাঙ্গা 2 ওভার থেকে 6টি রান দিয়েছেন, দুটি উইকেট কিন্তু তিনি তুলে নিয়েছেন। ওভারে শেষ বলটা করবেন, এবারে কিন্তু অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট এসেছেন। এবারে ভেতরের দিকে টার্ন করে ঢুকছিল, অন সাইডে ঠেলেছেন, তবে শর্টের ফিল্ডার আছেন তো কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন। এই বল থেকেও কোনো রান নয়। 13 ওভার শেষে 58 4 উইকেটে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ। সকালটা রাগিয়ে জগৎটা জাগিয়ে অল টাইম চলে হেলদি লাইফ জীবনের সাথে চল। 7 to go. Alex Hartley, 20 needed from 42 balls. That makes it. Now Tikshana's going to have to bowl at some point. Surely the time must be now, but no, they'll stick with Patirana. They're going to mess up their bowling if they're not careful. Well, that's what maybe they weren't expecting to bowl 20 overs. They've bowled 5 bowlers, so they won't. They've got plenty of options. So Matthews has bowled 3, Tushara's bowled 3, Dasan Shanaka's bowled 3, Patirana and Hasaranga 2. But it just means that, say, if Tikshana comes on and bowls a blinder of an over, well, then he can't necessarily bowl his full allotment. Get him on the other end. You would have thought. Get him on at both ends. But Hasaranga's got 2 for 6. And Patirana, the right arm quick, has the ball in hand. Dot ball, driven to cover, no run. Ping at the non-striker, stumps. It's Klaasen. Found the fielder. Miller to stretch back to his ground at the non-striker's end. 58 for 4. Every dot ball just raises the interest quotient. We've had so many dot balls today. So many player misses, so many dot balls. Somebody burgles just another quiet over or two, and then another wicket falls. Well, who knows? Patirana in and driven to cover again, no run. I need something to happen though. I'm like one of those Duracell bunnies that's like running out of energy. I thought they famously didn't. But they eventually do, don't they? And I feel like I've turned up today and I was full of beans. Right. And now, come on, I'm getting a bit bored now. A wicket or a 4 is what I want. Classic highlights cricket watcher. You just want to watch the 7-minute highlights at the end of the game. Patirana coming up to Heinrich Klaasen. Right arm over, full dugout, stopped at backward point. They won't get a run. 3 dots in a row. An ellipsis to start the over. 58 for 4. When we're on commentary, your vocabulary blows my mind. I thought an ellipsis was when the sun went in front of the moon, or the moon went... That's an eclipse. An eclipsis is when it eclipses us. Ellipsis is the
When you trail off at the end of a sentence. Yeah. That's an ellipsis. In full inside edge, down to fine leg, streaky shot. He'll only get one run for it. The ball thrown back in, 59 for 4, as opposed to an ellipse, which is a pause or a break in proceedings. So you've got an eclipse, an ellipse, and an ellipsis. The English language is stupid. English language is a mashup of a bunch of other languages. It's not good for people with dyslexia, you know. Sure. It's not. I get so confused. But that's all right. Spelling is particularly outrageous in English. Yeah. Because it's about 15 languages all mashed up into one. It is. So. It's a good job I can talk about cricket. Yeah. Yeah, talking often easier than writing things down. Patirana. He's got the left-hander on strike now. Miller. Conventional batting stance, and he taps the ball away through mid-wicket for 1. Singles are just fine for South Africa at this point in time. They're 60 for 4. They need 18 more runs to win. They're sweating on it, and not just because it's a hot day out there. Klaasen on 4, Miller on 1. Klaasen 4 from 11. This is Heinrich Klaasen, who's been ripping up the IPL. What did he make for Cash? About 550 runs at a strike rate of 170 or something? 184 was his tournament strike rate. Wow. Not today. No, it's 36 today. Patirana in. Yorker almost cleans him up, just digs it out, just Klaasen. Oh, this is high-class fast bowling from Patirana. He has been all over him. The 14th over comes to an end. It is 61 for 4. So they got through for a run, and that last ball was clocked at 151 kilometres per hour. That searing, you have to use the adjective searing for Yorkers, it's the law, but that one really was. It screamed in at the stumps. It was only just kept out by the bat of Klaasen. So 17 to win. Hasaranga start a new over, backing away and dabbing it to backward point for Patirana Fields. There'll be no run for Klaasen. Alex Hartley off for a spell. Prakash Wakankar is back with us. Nice to see you. Yes, absolutely. It's been a really intriguing game of cricket, this. Hasaranga to Klaasen, who punches it. The bowler dives and fields well. One-handed, left hand outstretched, and denies him a run. 61 for 4. You wonder what 30 or 35 more runs would have done, eh? To tell you what. Yeah, had Matthews just been able to hang in there a bit longer with the tail. Hasaranga to Klaasen, who clears the front leg and pumps him over long on. Just got too full, Hasaranga. And that didn't allow the pitch to do its work, to mess up the timing of the batter. Klaasen, he's been hitting sixes for fun the last couple of months. This innings hasn't been quite so much fun. It's been more about graft, but he does manage to bang one over the long on rope here. 67 for 4, and that was a very clean strike of the ball. Just quickly back with Hasaranga. Klaasen up to 11, backs away, tries to repeat the dose, goes straighter and flatter and hits him for 4 instead. One bounce over the rope, 71 for 4, it's nearly done. It is, and this has been Klaasen's approach even at the IPL, though he scored at a phenomenal strike rate. He's always taken the few balls to just settle in, get the conditions right, and now he's showing what he can do. Taps the bat again. He's suddenly up to 15 off 16 balls. He backs away, he slams it over the leg side. More runs here, there'll be a couple as long on gets around. Only the one in the end. Klaasen says to Miller, you hold up. You stay down that end with one ball to come in the 15th over. We only need 6 to win. Yeah, can you just block this so I can hit the winning one to a 6? That's funny, isn't it? Players tend to do that when they want the net run rate to improve. Hasaranga in and driving it, but fielded in the follow through by the bowler. There'll be no run. 15 overs gone. 72 for 4. If you want to do it really smartly, you tie the scores. That's right. And then you hit a 6. Winning shot is to win 6. it to make sure that you maximize your net run rate. Get up there as high as you can on net run rate. Yeah, because if you need 150 to win, but you end up with 156, those runs count. KL Rahul, I think, did that in one of the games in the 50 over World Cup. Well, he was trying to hit a 6 to get his 100. He was trying to hit a 4
In Chennai, he was on something like 92, and he up- tried to hit a 4 to tie the score so he could then hit a 6 to get Ended his up- 100, and he accidentally hit it for 6. Must be a I nice think he was on finish. 90. He ended up with 96. Yeah, no, something like that. thereabouts. It was in Chennai, wasn't it? He was on সো আর মাত্র 6টি রান লাগে 30 বল থেকে। তো দেখা যাক কি হয় আসলে। 30 বল থেকে 6টি রান বেশ সহজ সমীকরণ, কারণ ওই বলছিলাম একটা ওভারে খেলা ঘুরে যাবে, সেটাই কিন্তু হলো। মাত্র 6টি রান দরকার। ওই একটু আগে বলছিলেন 20 রান থেকে যখন 1 রান কমে যাবে তখন মেন্টালি তারা চাঙ্গা হয়ে যাবেন, সেটা কিন্তু চাঙ্গা হয়ে গেছেন। মাহেশ ঠিকসানাকে অবশেষে আনা হলো। প্রথম বলটা করলেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পরে টার্ন করে ভেতর দিকে ঢুকছিল, একদমই দেখে শুনে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেন। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। তবে ঠিকসানাকে এত দেরিতে কেন আনা হলো এটা আসলে বোধগম্য নয়। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট 72 4 উইকেটে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। একটুখানি লো হয়ে গিয়েছিল পরের বলটা। হেনরি ক্লাসেন অপেক্ষা করে লেগ সাইডে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, একটা রান পেয়ে যাবেন। হেনরি ক্লাসেন দুটো শট খেলে খেলাটা একদম শেষ করে ফেলেছেন। বিশাল একটা ছক্কা, 92 মিটার লম্বা। পরের বলটাও কিন্তু আবারও ফ্লাইট দিয়েছেন হাসারাঙ্গা, কিন্তু ফ্লাইট সমস্যা না, সমস্যাটা হচ্ছে কি হাফ বলই পড়ে গিয়েছে। আর হেনরি ক্লাসেন একেবারে সবসময় এরকম হিটিং জোনে যখন পান তখন আসলে যে কোনো গ্রাউন্ড তার জন্য ছোট। নিঃসন্দেহে তা একটু আগে যে 6টা মেরেছেন সেটাও 92 মিটারের ছক্কা। পরের বলটা এবার ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন ওইখানে ডিপ মিড উইকেটে, যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন 1টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আর লাগে মাত্র 4টি রান। দেখা যাক কি হয়। কুদামেটে যেখানে সেখানে অল টাইম হেলদি বানে, দেখা যাক কতক্ষণ লাগে সেই ম্যাচটা জেতার জন্য। আর রান রেটটা প্রথম দিকে ছিল 4.50, তারপরে 5, তারপরে আবারও 5, মানে যদি 3 ভাগে ভাগ করি আমরা 20 ওভারকে। পরের বলটা স্ট্যাম্পের বাইরে ড্রাইভ করেছেন, ওইখানে ফিল্ডার আছেন কাভারে, কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন 1টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আর মাত্র দরকার 3টি রান। অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা জানিয়ে দেব। 74 4 উইকেটে 15 ওভার 4 বলছে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি। অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। পরের বলটা এবারে কিন্তু উঠিয়ে মেরেছেন, পুল করেছেন, বল যাচ্ছে বাউন্ডারিতে। প্রথম নিশাঙ্কা কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবেন 1টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আর মাত্র 3টি রান লাগে 25টা বল থেকে। এখন আসলে আর কোনো সন্দেহ নেই যে ম্যাচটা কে জিতবে, কারণ 3 রানের আগে 25টা বল ডট করানো যেমন সম্ভব না, ওই 3 রানের আগে 6টা উইকেট ফেলাও সম্ভব না। একটা দুটো উইকেট পড়া সম্ভব হয়তোবা, সেই আশাতেই আবেদন হয়েছে। সে আবেদনে সাড়া দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা বলছেন যে আমার একটা রিভিউ আছে, আমি এটা নষ্ট করতে চাই। একটা সুযোগ তো নাও যেতেই পারে। এটা মানে আই ক্যান সি ফ্রম হিয়ার যেটা একটা ওয়েস্টেড রিভিউ। লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করেছে অথবা লেগ স্টাম্পের বাইরে ইম্প্যাক্ট ছিল, কারণ যখন ডেভিড মিলারের পায়ে বলটা লেগেছে উই কুড সি অল 3 উইকেটস। 3টা স্টাম্পের প্রত্যেকটা ইঞ্চি, প্রত্যেকটা কোণা আমরা চোখে দেখছিলাম। সুতরাং ইম্প্যাক্ট যদি আম্পায়ার্স কলও হয়, এটা লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করছিল, এটা বোঝাই যাচ্ছিল। আই ডোন্ট নো, আই কুড বি রং, কিন্তু অন্তত আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইট হ্যাজ টু বি আ ওয়েস্টেড রিভিউ। তবে যদি পিচিং আউটসাইড লেগ না হয় তাহলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, সেটাই হচ্ছে সেই সুযোগটাই নিতে চেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তবে আমরা আসলে ওই বল ট্র্যাকিংয়ের জন্য ওয়েট করব আসলে এটা কি পিচিং আউটসাইড লেগ হয়েছে কিনা। এখন পর্যন্ত ব্যাটে আল্টারেট যে দেখছি আমরা, ব্যাটে বলে কোনো সংস্পর্শ নেই, সরাসরি আঘাত এনেছে। সো দেখা যাক কি হয়। ব্যাটে বলে সংস্পর্শ হয়নি, প্যাডে আঘাত এনেছে। এখন আসলে বোলিং লাইনটা দেখলে ওই বল ট্র্যাকিংটা আসলেই বোঝা যাবে আসলে সেটা পিচিং আউটসাইড লেগ ছিল মানে। ইয়াস, ইটস এ ক্লিয়ার আউটসাইড লেগ, পিচিং আউটসাইড লেগ। আসলে ওয়েস্টেড রিভিউ যে বলছিলেন যে আসলে রিভিউ হাতে আছে, এটা নিয়ে তো বাড়ি যাওয়ার কোনো দরকার নেই, মাঠেই রেখে যাব, এরকম চিন্তাভাবনাই আসলে রিভিউটা নিয়ে নিয়েছেন। সেটাই। আর আমারও আসলে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আম্পায়ারিংয়ে ক্যারিয়ারটা করবো কিনা। এই যে কতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে আমি বললাম যে কেন নিচ্ছে ওরা। যাই হোক, হাসারাঙ্গা চলে এসেছেন খেলাটা শেষ করার জন্য।
মানে খেলা শেষ হয়ে গেছে, এখন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। অফ স্টাম্পের বাইরে একটুখানি শর্টিশ লেংথে ছিল, কাট করে দিয়েছেন, একটা রান পেয়ে যাবেন হেনরি ক্লাসেন। 76, 4 উইকেট অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেট। আর মাত্র 2 রান প্রয়োজন, 23 বল থেকে 6টা উইকেট হাতে রয়েছে, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ইয়েস, 2টি রান, 23টি বল। বোলিংয়ে আছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। এখন দেখা যাক কে রাঙায়, হাসারাঙ্গা রাঙায় নাকি আসলে সাউথ আফ্রিকা রাঙায়। পরের বলটা এবার ডাউন দ্য উইকেটে এসে স্ট্রেট ড্রাইভ, বল গড়াতে গড়াতে সীমানার বাইরে, ওই মিলারের ব্যাট থেকে 4 রান। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এই ইনিংসে ব্যাট করার আগেই আমরা যেটা ভাবছিলাম সেটাই হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটা জিতবে। মাত্র 78 রানের লক্ষ্যমাত্রা, সুতরাং এই ম্যাচে তো আসলে হারার কোনো কারণই নেই। একটু ধুকেছিল তারা, একটু ভয়ও হয়তো পেয়ে গিয়েছিল। ওই ভয়টার কথাই, ওই ধুকতে থাকা সময়টার কথাই মাথায় রেখেই আসলে প্রশ্নটা করছিলাম যে শ্রীলঙ্কা একটু বেশি ইনোভেটিভ চিন্তাভাবনা করছে কিনা, একটু টু মাচ থিঙ্কিং হয়ে যাচ্ছে কিনা। বেস্ট বোলারদের ভয়ও হয়তো পেয়ে গিয়েছিল। ওই যাই হোক, ওগুলো আসলে হিসেব নিকেশ এখন আর আমাদের করে লাভ নেই, শ্রীলঙ্কার ড্রেসিং রুমে করলেই ভালো। আপাতত নিউজ যেটা, সেটা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা খুবই সহজে 6 উইকেটে তারা কিন্তু ম্যাচটা জিতে গেছে। এবং শেষবারের মতো অল টাইম হানিকম স্কোর আপডেটটা জানিয়ে দিতে চাই। দক্ষিণ আফ্রিকা তারা রান করেছে 80, 4 উইকেট হারিয়ে, সবখানে সব মোমেন্টে মধুর মতো মিষ্টি, অল টাইম হানিকম, অল টাইম হেলদি লাইফ। ইয়েস, সো দেখ, আজকে কিন্তু প্রথমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেই যে টসে জিতে শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে কিন্তু তারা ওইভাবে সুবিধা করতে পারেনি, মাত্র 77 রান করতে সক্ষম হয়েছেন। সো 77 রান করার পরে সে 78 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সাউথ আফ্রিকা খেলতে নামে। সেখানে সাউথ আফ্রিকার প্লেয়াররাও প্রথম দিকে একটু ধুকেছেন। প্রথমেই রেজা হ্যান্ডিস, তিনি 4 রানে আউট হয়ে ফেরত গেছেন। কুইন্টন ডি কক ছিলেন বেশিক্ষণ, ছিলেন না যদিও, 27 বল থেকে 20টি রান করেছেন, একদম স্ট্রাইক 74, যেটা তার নামের পাশে মানায় না, একটা 6 ছিল। আইডেন মার্কাম করেন 12 রান, একটি 6 ছিল। ট্রিস্টান স্টাফস, তিনি 13 রান করেন 28 বল থেকে, কোনো 4-6 ছিল না। হ্যান্ডি ক্লাসেন 19 রান 22 বল থেকে, একটি 4, একটি 6। ডেভিড মিলার করেন 6 বল থেকে 6 রান, এবং একদম 80 রান করতে সক্ষম হয়ে 78 রানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এবং টার্গেটটা পূরণ করে জয় নিয়ে কিন্তু মাঠ ছাড়ছেন ওইখানে সাউথ আফ্রিকা। এবং আমরা আজকে শ্রীলঙ্কার এই সাউথ আফ্রিকার ম্যাচটা আমরা কভার করছিলাম। পরবর্তী ম্যাচগুলো আপনারা রেডিও স্বাধীন 92.4 FM শুনতে পারবেন। এবং আগামীকালকে সকালের ম্যাচ আফগানিস্তান ভার্সেস উগান্ডা। আসলে আমরা উগান্ডাকে আপনারা সাপোর্ট করবেন, প্রথমবার মতো বিশ্বকাপ খেলছে, সো আমরা চাইবো উগান্ডা জিতুক। সো কালকে সকালের ম্যাচের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি রেডিও স্বাধীন 92.4 FM এর কমবক্স থেকে। কি হয়েছে? মিনিস্টার ফ্রিজ কিনে হাম্বা জিতেছে। মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, হাম্বা জিতুন, আরো আছে আকর্ষণীয় উপহার। 3 overs, 1 for 6. My concern, I don't know if it's a concern, every game of cricket is fascinating in its own different way, but now you come here, you win the toss, you're going to bowl every time, aren't you? And I guess my concern is, how different can the other 3 pitches be out there? I'm worried for the game of the tournament, India-Pakistan. If it's played on this